Hello, welcome, and have fun. Here are some good tricks. Make sure you watch until the end. This adorable gecko smiles after a nice drink. Can you guys give me a title on this clip? This is lava. It is floating to fill the cracks. This is beautiful Iceland. I just simply don't remember when was my last vacation. What about you? Yeah, not bad. The free massage. This is what it looks like when you do the ground catching game in the sky. I still remember when I last time saw this when I was in Japan. This lady is making food replica for food display in Japan. About 80% of restaurant has this kind of display in front of their stores to help the customer make their choice. はい、でここから大事です。直接触ると熱いですね。少しお湯をかけます。固まったところを持って沈める。端っこ持ち替えて一緒に引っ張る。1、2、1、2。上をつまんで下に引っ張る。引っ張るだけ。シワを作りながらどんどん伸びます。はい。真下に引っ張るだけ。シワを作りながら伸びて、この下からこう持ち上げておいて、くしゃくしゃくしゃ、くしゃくしゃくしゃ。適当にね、大きく右左、右左、ね、大きく転がしたり。ふわっとね、ふわっと力入れない。レタスや。ふわっとね。はい。ここで最後の部分が剥がれないように、ここにもう一枚葉っぱを作ってね、留めていきます。今度先ほどより少し少なめで8分目ぐらい。同じように低い位置で流す。クレープお好み焼きです。頭の底でこうやって薄くね伸ばしてくださいね。最後の巻き終わり乗せたらこれを沈めていきます。はい、と寄ってくるので貼り付けていただいて、これで完成で、最後これを切っていきます。 Does it look like a real lettuce? If I don't tell you? からこの台の上で切ります。で、包丁はこれ冷めてるとレタス柔らかいので押さえれば潰れるだけで切れないので、包丁は一旦この熱湯で温めます。入れてゆっくりで3つ数えてください。熱が加わっているので、この熱で溶かしながら切っていってください。トマトレタスができます。で、はい、こういうふうに作ってください。はい。最後ボウルのお水にね、しっかり冷やして、カチカチにして、これで完成。
Yeah, maybe we shouldn't give something they're not supposed to have. This is something you don't see that very often. This technique is called Mongolian throat singing. This technique is one particular variant of overtone singing practiced by people in Mongolia, Inner Mongolia, and Siberia. We are all living in the same world. But the funny thing is, we're all different. This is the reason why I run this channel. To let you guys to see the different us. To discover what makes you happy. To feel the passion that we have. In the future, with your dedication and your passion, you will eventually forget all your troubles and become happy. That's it for today's video. I really hope you guys will enjoy. I'll see you tomorrow.